দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। So the causes of disease are two. One is the abiotic factor, and another one is the biotic factor. And biotic factor, you must know that includes fungi, both saprophyte and parasite, bacteria, phytoplasma, virus and viroids, and some nematodes. On the other hand, abiotic factors includes nutrient, pesticide, and environmental pollution, moisture content, and light. So, in describing a disease where which is being caused by two things, one is abiotic factors, another is biotic factor. তার মানে ডিজিজটা দুটো জিনিস দিয়ে হয়, একটা হচ্ছে বায়োটিক ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর। বায়োটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে ফাঙ্গাস আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, ভাইরাস ভাইরিয়েডস আছে, নিমাটোডস আছে, ফাইটোপ্লাজমা আছে, এরা ইনক্লুডেড। অন্যদিকে অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে ইনক্লুডেড হচ্ছে গিয়ে নিউট্রিয়েন্ট, পেস্টিসাইড, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, ময়েশ্চার আর লাইট। এবারে দেখ অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরসে চলে আসছি। অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরসের মধ্যে দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ দ্য নিউট্রিশনাল অ্যাবনর্মালিটিস। এই নিউট্রিশনাল অ্যাবনর্মালিটিসটা দু রকমের হতে পারে, কম হতে পারে আবার বেশি হয়ে টক্সিসিটি হতে পারে। তাহলে নিউট্রিশনাল অ্যাবনর্মালিটিস ইনক্লুডস নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি অর নিউট্রিশনাল টক্সিসিটি। তো এইটার দুটো জিনিসের মাধ্যমে শো করে, এক হচ্ছে ডিসকালারেশন, দুই হচ্ছে গিয়ে ক্লোরোসিস। ডিসকালারেশন আর ক্লোরোসিসের মাধ্যমে শো করে যে যে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি কিংবা টক্সিসিটি আছে কিনা। Now the question arises, how can you demarcate between the nutritional deficiencies and nutritional toxicity? Now, if you add more nutrition, then the symptoms if disappear, then it is a nutritional deficiency. And if more nutritional element if you add to the soil, then toxicity are pronounced, then it is a mineral toxicity. So abiotic factor include, the first one is the mineral, and the mineral can behave in two different ways based on its requirement and its availability in the soil, requirement to the plant and availability to the soil. If its availability is less, then it is a nutritional deficiency. If its availability is high, then it is nutritional toxicity. The second one is the pesticide exposure. Now, you have heard the name of 2,4-D, a synthetic auxin. It has been applied to the plant for different purpose, for greening purpose, for parthenocarpy, for root formation, etc. If you add 2,4-D, then it damages to the beans and tomato, and glyphosate, a pesticide, damages to the fruit tree. That glyphosate is being utilized for the purpose of removal of some paste, that is some insects from the fruit. If you apply and spray the glyphosate, then it changes the shape and coloration of the fruit trees. The third one is the environmental pollution. Now, environmental pollution can be damages plant in two different ways. That is, one through water and fluoride toxicity. For example, fluoride toxicity can be observed in plant through water. Another one is the air pollution, sulfur dioxides or nitrogen dioxides and ozone. These three pollutants mainly causing damages to the plant, especially the foliages. So environmental pollutant include one, water pollutant in form of fluoride,
and in form of air pollutant it can be NO3, SO2 and O3, ozone, sulfur dioxide and nitrogen dioxides. Now, high or the fourth one is the high or low moisture content in the soil. In soil, if poor drainage condition is there, so the chance what would be there of waterlogging, যদি জলটা বেরোতে না পারে তাহলে জলটা জমবে। এই জল জমাটা নির্ভর করে জলের হাইড্রোলিক ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট কতটা তার উপরে বা ড্রেনেজ করা আছে কিনা। যদি রুট জলের মধ্যে থাকে তাহলে রুটটা রেসপিরেশন না করতে পেরে পচে যাবে, and this is called root rot. On the other hand, যদি মাটিতে জল না থাকে তাহলে the above ground portion of the plant will droop down, মানে মাটির উপরে যে অংশটা আছে গাছের সেইটা মাথাটাকে নামিয়ে ঝিমিয়ে দেবে, এইটাকে বলা হয় উইল্টিং। তাহলে দেখ ওয়াটার কন্ডিশন দু রকম হতে পারে, এক হচ্ছে গিয়ে বেশি ওয়াটার আছে, আরেকটা হচ্ছে কম ওয়াটার আছে। বেশি ওয়াটার থাকলে রুটটা পচে যাবে, আর যদি কম ওয়াটার থাকে তাহলে স্টেমটা বেঁকে ঝুলে যাবে, সেটাকে বলা হয় উইল্টিং। এবারে দেখবি লো অর হাই ইন্টেন্সিটি অফ লাইট। যদি লো ইন্টেন্সিটি এবং ইনডোর প্লান্ট হয় তখন দেখবি এই পাতাগুলো গ্রিন না হয়ে একটুখানি ইয়েলিশ বা গ্রেইশ কালারের হয়, এটাকে বলা হয় ইয়েলোইং। তো এই স্পেসিফিক্যালি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট it is not getting sufficient intensity of light and sufficient wavelength of particular wavelength of light. In photosynthesis, blue light and red light are essential. If two lights are absent, in then they can uh, they become yellow in color. So, in discussing the abiotic factor, you are getting nutritional component, pollutant component, pesticide, water component, and light component. In nutrition, you will getting deficiency and excessiveness, that is causing toxicity. In pesticide, if you applied a particular type of pesticide, then it will 2,4-D, for example, it is being utilized for the removal of grass from the field. But if you apply more 2,4-D, then automatically in the field of beans and tomato, it will damage the tomatoes and beans. On the other hand, glyphosate is being applied for the sweet fruit where insects visited frequently. If you apply glyphosate, then automatically the fruit shape and size become disturbed. Environmental pollution are again of two types, water and air. These two pollutants mainly damages the plant. Water, for example, fluoride, and air included O3, SO2, NO2. Another thing is that moisture content. If high moisture is present, root rot occurs. If low moisture content is present, wilting occurs. In case of light, low light intensity, etiolation occurs. High light intensity, scorching or some sun burn occurs on the leaf. Got it? স্যার স্লাইডটা চেঞ্জ করে দেন, হ্যাঁ স্লাইডটা চেঞ্জ করে দেন। করে দিলাম স্যার, স্লাইড চেঞ্জ হয় নাই। আমি করে দিয়েছি, এখানে ওখানে আসতে টাইম লাগছে।
Will you got that? Change of slide. হ্যাঁ Yes, স্যার sir. দেখতে পাচ্ছি Now, the here I have discussed the previous thing. Nutrient symptoms hoche yellowing or chlorosis due to deficiency or nutrient toxicity. Is the next slide visible to you? হ্যাঁ স্যার Okay. Now here, if you look at the left side figure, you will get a specific damages on the leaf. A normal leaf and a damages leaf are being given. Sir, That next is slide is the- not visible, sir. It is showing the previous slide. Okay. Now it is visible. Yes, sir. So if you go through this slide, you will get that there is a two type of water pollutant. One is water through water, another is through air. Yeah, and the fluoride pollution is being observed in plant in both ways, like water or as well as from the air. This fluoride causing a damages on the leaf, and it will be observed that the leaf become gray yellow in color, and that in that portion no chlorophyllous tissue is present. In case of air pollutant, due to some pollutant, the stratospheric ozone level become less, and ozone having the capability to produce O2 plus O. O is equal to nascent oxygen. So whenever this ozone is available on the surface of the leaf, it creates O2 plus O. This O having the bleaching property, and it will show that the whole green leaf become whitish. In another case, you are getting whole green leaf become yellowish. Okay, so these are the damages by the ozone. The last slide include, today I am not going to discuss this thing. The biotic factors includes fungi, bacteria, virus, nematode, and phytoplasma, as well as virusoids. Okay, so this is all about today's lecture. What you have got, what is the cause of the disease? What are the two different aspects of disease? One is the biotic factor, another is the abiotic factor. Okay, what includes in abiotic factors? The abiotic factors includes nutrient, pollutant, pesticide, high or low water content, high or low light intensity. So today's main objective of my lecture is to give a consideration about the abiotic factor. These abiotic factors include nutritional deficiency or toxicity, pesticide exposure, environmental pollutant exposure, low or high moisture, and low or high light intensity. So after this
common lecture, whenever we deal with a particular type of disease, we have to give what are the causative agent, abiotic factor and biotic factor behind creation of a particular disease. So these causing of disease is known as etiology. In case of nutrient, you have observed that symptoms may be chlorosis or yellowing and due to deficiency or nutrient toxicity. And in case of environmental pollution, you have observed that air pollution mainly through ozone causing uh, bleaching effect on the surface of the leaf. Simultaneously, NO3 and SO2 when react with water from acid rain also causing bleaching effect on leaf. And in case of water, even also through the air, the fluoride causes a dead discoloration of the leaf. And biotic factors includes fungi, bacteria, virus, nematodes, phytoplasma, and the viruses.